Next question is the lost update problem, the temporary update or the dirty read problem, and the unrepeated read problem. So what is the lost update problem? ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, T1 T2. ഓക്കെ, സോ T1 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു, T1 എക്സ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തു, ആൻഡ് ഇറ്റ് പെർഫോംഡ് സം അപ്ഡേഷൻസ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്, and then it writes the value of x, updated value of x to the database. Now, even before committing or writing the final updated value of x to the database, another transaction T2 reads this value of x. അതായത് T1 അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല T2 റീഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് റീഡിങ് ദ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അങ്ങനെ ഒരു സിനേറിയോ ആണ് ലോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഡെഫിനിഷൻ. ദിസ് പ്രോബ്ലം അക്കേഴ്സ് when two transactions that access the same database items have their operations interleaved in a way that makes the value of some database items incorrect. നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഈ ഫിഗറിൽ ആസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, T1 T2. ഇനീഷ്യലി T1 എന്നുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ് എന്നുള്ള ഐറ്റം റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ട്രാക്ടിങ് എൻ ഫ്രോം എക്സ്. ആൻഡ് ഈവൻ ബിഫോർ കമ്മിറ്റിംഗ് ഓർ റൈറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് അപ്ഡേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ടു ദ ഡേറ്റാബേസ്, ദ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ T2 ഇസ് റീഡിങ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ T2 റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ഡേറ്റഡ് വാല്യൂ അല്ല, ബട്ട് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ സിനേറിയോ ആണ് ലോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇനീഷ്യലി എക്സ് 80 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ട്രാൻസാക്ഷൻ T1 റീഡ്സ് ദി ഐറ്റം എക്സ് ആസ് 80, ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് സബ്ട്രാക്ട്സ് എൻ. ഇഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5, എക്സ് ബിക്കംസ് 75. ഈ 75 എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് T1 ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ്, ബിഫോർ റൈറ്റിംഗ് ദ updated value of x as 75, the second transaction T2 is accessing or reading the item x. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ, instead of reading x as 75, it is reading the value of x as 80. എന്നിട്ട് it is adding 4 to the value of x and then writing or committing the value of x to the database. So ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അല്ല റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ലോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം. നെക്സ്റ്റ് ഇത് ടെമ്പററി അപ്ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേർട്ടി റീഡ് പ്രോബ്ലം. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഹിയർ ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, T1 ആൻഡ് T2. ഇനീഷ്യലി T1 executes and then the final value of x is taken by the second transaction T2. ബട്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് T1 ഇറ്റ് ഫെയിൽസ്. ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിൽ ചെയ്തിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് ബീങ് റിവേർട്ടഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്. പക്ഷേ ഇത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റിവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ദ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ T2 ഇസ് റീഡിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് T1. സോ ഒരു ഫെയിൽഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേർട്ടി വാല്യൂ ആണ് read ചെയ്യുന്നത്. So that is why it is called a dirty read problem. So we'll look into the definition. This problem occurs when one transaction updates a database item and then the transaction fails. The updated item is accessed by another transaction even before it is reverted back to its initial value. So ആ ഒരു സെനേരിയോ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. T1 എന്നുള്ളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു, T2 എന്നുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു, ബട്ട് ദെൻ T1 ഫെയിൽസ്. സോ T1 ഫെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് റിവേർട്ടഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ. എക്സ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂയിലേക്ക് റിവേർട്ടഡ് ആവുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ദെൻ ഈവൻ ബിഫോർ ദാറ്റ് T2 ഹാസ് ആക്സസ്ഡ് ഓർ റെഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡേർട്ടി റീഡ് ഓർ ദി ടെമ്പററി അപ്ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺറിപ്പീറ്റബിൾ റീഡാണ്. അൺറിപ്പീറ്റബിൾ റീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സപ്പോസ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ്സ് ആൻ ഐറ്റം ട്വൈസ്. In between that, another transaction may
update or change the value. So അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് അൺറിപ്പീറ്റബിൾ റീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. So here T receives different values for the two reads of the same item. For example, ഒരു എയർലൈൻ റിസർവേഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ മേ ഇൻക്വയർ അബൌട്ട് ദ സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി സെവറൽ ടൈംസ്. സോ ഇനീഷ്യലി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ he may look the seat availability, and even before completing the transaction or a reservation he may go back again and check the seat availability. So in between that an error may occur. So such errors are termed as unrepeatable read.